Kwa taarifa hiyo, tukisalia na masuala ambayo bado yanafungamana na afya, ni kwamba huku dunia ikiendelea kukabiliana na ongezeko la visa vya maambukizi ya kirusi cha omicron, jumla ya watu 2844 wamedhibitishwa kuwa na virusi vya korona katika idadi ya watu 10,215 waliopimwa katika muda wa saa 24 zilizopita. Hadi sasa idadi jumla ya waliopatikana na virusi hivyo ni 267,571 katika vipimo vya jumla ya 2,943,979. Kwengineko, wataalamu wa masuala ya afya sasa wametoa wito kwa mataifa ya Afrika kuimarisha utoaji wa chanjo. Pia mataifa hayo yamehimizwa kuweka mikakati itakayohakikisha kuwa raia wanapokea chanjo kikamilifu kama njia ya kukabiliana na mchipuko na kusambaa kwa aina mpya za virusi vya korona. Michepuko ya aina mpya virusi vya korona kama omicron bila shaka ni dhihirisho kuwa hali ingali tete kwa ulimwengu na wengi wamo katika hatari ya kuambukizwa. Hata hivyo, ili kudhibiti msambaa huu, wataalamu wa masuala ya afya wanapendekeza mbinu tofauti katika vita dhidi ya virusi hivyo. Mojawapo ya njia hizi ni pamoja na kuimarisha utoaji wa chanjo. Pia wanapendekeza mikakati mipya ya kufanikisha shughuli hii hapa barani Afrika. Shirika la Africa CDC linapendekeza matumizi ya vipimo aina ya rapid antigen test kwa kimombo ili kusaidia kutambua maeneo yaliyo na visa vingi vya maambukizi. Daktari Julius Oyugi anaelezea zaidi umuhimu wa vipimo hivyo. If your goal is to reduce the burden of COVID-19 globally or in a community using vaccines, there are two approaches that one can go for. The first one is what we call targeted vaccination approach. And this kind of approach involves knowing what we call hotspots. Which part of Kenya or Nairobi have the highest burden of COVID-19. And for you to know that, you must do testing of COVID-19. We know that the current gold standard for testing is called PCR. PCR, you cannot use it to test a large number of people because of the costs. But the alternative is the antigen test, which is cheap and you can get results within a short time and you can test a large number of people. So antigen test can actually help us to identify what we are calling hotspots for COVID-19. And with these hotspots, you can now use the targeted approach for vaccination, where the vaccines that you have, you only go and vaccinate people in those hotspots region. Mbinu nyingine ya kuimarisha mapokezi ya chanjo ni kulenga umma kwa kuamuru wahudumu kuzuru nyumba moja hadi nyingine wakitoa chanjo hizo. Hata hivyo, hatua hii nayo ina changamoto zake kwa kuwa taifa la Kenya halina chanjo za kutosha. We know that they also have disadvantages. For example, depending on the setup where this antigen testing is carried out, what I mean by setup is when you are testing in a community where there are a lot of people who have COVID-19, the results outcome differs if you are doing testing in a region where the COVID-19, the number of people is very low. The problem, it has a problem we call getting false positive results. That is number one. Number two, if you got COVID today, it takes time for you to build enough antigen, to be able to be picked by this test. So there are occasions where you could be carrying the COVID-19 virus, but you test negative for using antigen test. Aidha, shirika la Africa CDC linapendekeza kuwa badala ya kuwasubiri watu kuendea chanjo vituoni, ni sharti wapelekewe chanjo hiyo mahali walipo ili kuhakikisha kuwa hakuna anayesusia chanjo kwa kukosa nafasi. The uptake of the vaccine has markedly improved, especially from November, when the Cabinet Secretary announced measures that would require show of certificates as proof of vaccination. We saw our daily administration of vaccines more than double. And in fact, last week, we did 153,000 vaccination on a single day. Kumekuwa na ongezeko la mapokezi ya chanjo humu nchini kwa mujibu wa Wizara ya Afya.
Ongezeko hilo limechangiwa na mikakati kama kutoa chanjo kwa ushirikiano na taasisi mbalimbali kama viongozi wa dini mbalimbali. One of the key challenges was immediately the fourth wave when there were very few cases with a positivity rate of 0.6. Very many people started dropping the card. The people are complacent. They had this belief maybe the disease is gone. So during that time, the uptake went low. Now, with the current wave of Omicron, then people have realized that they need the vaccination, and therefore they are turning